Alright guys, what's up? Back again. Today I'm going to discuss a little bit different for you guys. We're going from 160 to 112. So this one we're going talking about this weapon packs from action figure Valaverse. Alright, this is almost like a similar to like GI Joes, but let's check it out in a table. And I'm also going to show you guys a head sculpt from 112 from Fire Girls. Alright, I think this one is really cool because I just look at the picture and it looks really nice. So without further ado, let's go to the table and check it out, shall we? Alright guys, so this and this. Alright, so I just got myself a Fire Girl 1.12 figure, an OFG 076C. It's a head sculpt from Fire Girl in scale 1.12, right? So this is, I also got an Action Force weapon pack Alpha. This one is from Valaverse.com. They also released a figure from also released a figure, something like a random army figure, almost like a GI Joe. But you see, I'm not a big fan of shoulder, especially 112 shoulders. So I decided, if you still remember my very cool figure, but yeah, the 112 one, the female one. So this is the head from this, and look at her. My god, she looks really nice. She looks really pretty for this small scale. And yeah, I think this one is great. And so actually I want to put her in my TB League body, but you know if I put it there, I know it looks good, but with that silicone realistic female body, but I just doesn't want her to be naked because it's really hard to find a clothes for 112 one. I knew they do sell, but it's really rare, so I decided her to be like this. And yep, the weapon itself, it's from Action Force Weapon Packs Alpha. you know, Talking about this 112 figures, actually I really like it, especially from the very cool one. But I don't know why until right now they just released three figures, which mean this one, the Catch Me If You Can one, and then if you remember Campus Girl. Yeah, as you can see, I did a lot of kit bash on her. I don't know. I don't know what you guys think, but I do like it with her look. As you can see, the weapon itself I'm using from the weapons packs Alpha here, and yeah, I think this is really cool on her. And I still have another figure, and if you remember, this one also from very cool figure, and this is what she looks like. Yeah, she looks, all of them are look great. I really wish that very cool 112, for 112 they releasing more, because I really love collecting this. I know some people doesn't agree or doesn't quite really like female as I do, but I think if I want to create a soldier, oh my god, my tongue, soldier, there you go. If I want to create a soldier, probably the soldier is gonna be all female like this. And I don't know, I really love the cat suit on this figure. I don't know, I think I'm gonna get another Catch Me If You Can, so I can do just swapping the heads, because I'm more into the cat suit. Actually, I can easily, if you want to look sexy, I can put them like TB League or Fison's body. But I'm not really into the TB League or Seamless body in this small scale. I prefer the bigger scale for like my 1/6 instead of 112. But my point is, these figures are cool, are really good, especially
developers has been released these weapon packs. It really what I wanted for my figure right here right now. And this is for a comparison, guys. If you remember my Vampirella, and yeah, she looks also really cool, but it's just the head though. Sometimes the TB Lake have a smaller head, and it's not bad. It's still okay though. But yeah, but I prefer the very cool one. But it's okay if you have something like this, you know. It's like a stripper between the soldier or something like that. But yeah, I mean, I love Vampirella, you know, so I just have to have her no matter what. But yeah, I think these are really good, yeah. And I guess that's it for you guys. I hope you guys love what you see here, because I think there, look, there you go. You know, sometimes when I get used to play with 1/6, sometimes the small figure for me are a little bit way too small. So sometimes if they put so much detail, like for the weapons, you know, the magazine and all that, sometimes it a little bit bothers me, you know. I prefer the weapon doesn't have to be open magazine or stuff like that, because it's small, but I guess it is what it is. And yeah, as you can see, I prefer you know, this very cool with this format as triplets. But I really wish that very cool for 112 releasing another figure, you know, the sexiest one. I don't know how, but I really wish they did. Jadi gini ya guys, ini gua mau nge-review ya, nggak nge-review sih, ngasih lihat ini Fire Girls ya, ini buat 112. Itu headscope-nya yang ini ya, kepalanya. Jadi itu cuma jual kepalanya. Nah, ini untuk ukuran yang scale 112 ya. Terus dia juga ngejual, ada yang ngejual ini nih bro, Action Force. Ini senjata-senjata ya bro. Nah, ini senjata-senjatanya nih yang gua kasih pegang ke mereka nih. Ini senjata-senjatanya. Masih ada beberapa lagi sih, cuman gua lupa. Kayaknya gue pajang di Marvel figure Marvel Legends gue yang cewek deh kalau nggak salah. Ada di situ. Nah, ini keren banget ya. Gue bilang ini aduh, cuman ini gue keselnya mereka nih susah banget diberdiriin bro, karena kakinya ini kan kecil ya. Tuh kan jatuh lagi. Oh my god. Nah, ini gue suka banget ya, terutama kalau lu lihat kepalanya ya, bagus banget ya. Nah, ini yang dua-duanya dari Very Cool ya. Nah, sebenarnya kepalanya ada satu lagi nih. Ini sebenarnya yang bajunya hitam nih, originalnya, headscope-nya yang ini ya. Originalnya ya. Mana sih? Nah, nih. Ini sebenarnya bodinya yang ini ya. Gitu. Nah, tapi kayaknya lucu gitu kalau gue udah senandingin semuanya rambutnya begini ya. Terus ada yang rambutnya nggak rooted gitu, rambutnya plastik, jadi kayak agak lucu aja kalau menurut gue. Tapi sebenarnya untuk playable ya, ini kan karena kan mereka kecil ya, segenggam, sebenarnya mainan banget sih jatuhnya gitu ketimbang, cuman ini mainan mature ya, nggak bisa kalau lu beda lah cara lu megang. Kalau let's just say lu megang mainan Master of Universe ya, ini kan mainan ya buat lu banting-banting, dia juga nggak apa-apa ya. Kalau ini ya lu banting ya patah gitu. Nah, kalau ini gue senengnya apa ya bro ya, gue senengnya ini mereka detail mukanya dong, gila kan, kayak orang banget gitu, mirip banget, bagus. Dan sebenarnya gue juga tadinya mau swapping ke body yang kayak model Tibilik ya, Tibilik tuh yang kayak gini ya. Cuman nggak tahu kenapa kalau gue beli yang kayak gini kan gue harus nyari kostumnya lah gitu. Nah, sedangkan kostumnya itu kan jarang banget yang jual ya bro ya. Kalau ada pun biasanya gue udah kehabisan gitu. Nah, ini yang modelnya dia sama kayak kemainan biasa yang sering gue review ya, yang kayak model-model sebesar ini. Nah, yang sebesar ini. Jadi ini scale kecilnya lah gitu. Nah, skala kecilnya 1/12-nya. Ini lebih kayak mainan sih. Nah, di sini pun senjata-senjatanya
gue kasih dari yang sini gitu, karena senjatanya menurut gue keren banget, cocok banget, dan bisa digenggam sama mereka ya. Nah, gue berharap banget sebenarnya Very Cool ini ngeluarin lagi ya, release another figure ya. Cuman nggak tahu sampai sekarang dia malah ngerilis lagi figure yang headscope-nya dia dengan baju yang hanya varian warnanya berubah ya bro ya, jadi army gitu, yang army warna hitam. Dan kebenaran gue kurang suka dengan yang body army-nya ya, bukan headscope-nya, tapi gue suka banget, tapi gue kurang suka dengan kostum army-nya itu. Dan kayaknya ini salah satu kostum yang paling gue suka ya. Dan yang campus girl ini, kalau kalian inget ya, dia ini kan cuma datang begini terus pakai senjata ya, menurut gue agak sedikit lucu sih gitu. Jadi gue putusin, gue kit bash ya, gue kasih tambah tas, terus gue kasih samurai sama grenade launcher. Nah, grenade launcher ya, gue I'm not a big gue nggak tahu nama-nama senjata ya, mungkin ada yang tahu nama-nama senjata, kalau gue nggak tahu. Nah, terus nggak tahu kenapa gue kasih dia samurai, bukan samurai sih, senjata ya, pedang ya. Karena kayaknya kalau cewek hero pakai baju sekolah kayaknya paling keren pakai pedang sih ketimbang pakai senjata. Cuman karangan gue aja. Tapi overall gue suka banget ya dengan figure Very Cool ini. Tapi sayangnya dia kayaknya nggak rilis lagi ya. Kayaknya cukup sampai di sini nih, cuman sampai. Padahal mungkin juga karena mereka bingung ya mau bikin kostumnya ya, karena terlalu kecil ya. Tapi ini menurut gue 1/12 figure terfavorit gue itu ada di 3 ini sih ya, terutama untuk bagian headscope-nya yang keren banget menurut gue. Alright. Keren. Alright guys, ini nggak ada perubahan apa-apa ya, untuk bodinya tetap standar pakai yang Catch Me If You Can, cuman gua swap aja kepalanya. Ini pakai dari yang tadi tuh, mana tuh boxnya, nah ini ya, dari yang Fire Girl ya. Ini untuk kepalanya gua swap. Nah, ini juga kepalanya gua swap juga. Nah, kalau yang ini 100% dia sama standar ya, cuman gue tambahin tas sama gue tambahin aksesoris buat senjata, dan jadinya gitu deh ya. Nah, sekarang waktunya gue tunjukin satu persatu ke lu biar lu bisa ngeliat dengan jelas. Nah, ini dia tuh, jadi kurang lebih kayak gitu brother tuh. Sebenarnya cocoknya megangnya senjatanya satu sih ya, ketimbang dua gini. Brutal banget kalau gini kayaknya. Punisher juga ngeri deket-deket di cewek. Anak sekolah lagi. Nah, tuh kayak gitu. Ini semua bisa diambil ya, bisa dicopot ya. Tuh bisa diambil. Ini juga bisa dicopot dari tasnya. Nah, ini keren nih. Ini oh ya, tasnya ini gue dapet dari figure Very Cool juga yang Villa ya, cuman yang hitam, yang versi hitam. Nah, kayak gitu. Jadi ini menurut gue keren banget ya. Nah, terus ini yang ini gue pernah tunjukin. Kalau yang ini ya, gue udah sempet bandingin ini sama Villa yang besar ya, justru ya, versi yang 1/6 nya ya. Ini pernah gue senandingin karena headscope-nya mirip banget, cuman bedanya rambutnya dia dibikin pendek gitu. Ini senjatanya keren banget sih ini emang nih. Action Force ini ngeluarin pistol-pistolannya ini keren banget ya. Dan sebenarnya aduh, apaan tuh yang jatuh? Tuh, ada yang jatuh lagi. Ya, magazine-nya jatuh. Gak apa-apa. Jadi ini ininya jatuh nih. Ntar gue cari deh, gampang. Ini sebenarnya dia ini nyiptain pistol-pistolan ini dari mereka nih. Mereka rilis figure-figuran juga kayak G.I. Joe gitu. Tapi karena gue nggak terlalu suka figure tentara-tentaraan gitu ya, cowok-cowok gitu, gue kurang suka. Gue lebih suka yang female, jadinya gue kasih buat mereka, dan ternyata pas gitu. Ini keren banget sih, gue suka sih, seksi, mukanya keren sih. Siapa itu namanya yang yang main Suicide Squad ya. Lupa lagi gue namanya, geblek. Nah, ini gue juga sama ya, gue nggak ada apa-apa, gue cuman swap kepalanya aja pakai yang Fire Girl ya. Ini cakep banget bro, asli cantik banget tuh ya, yeah. Look so good ya. Yeah.
Gitu deh. Alright guys. Okay. Okay. I guess that's it. Sebelum gue cabut, gue mau ngomongin senjata-senjatanya dulu ya. Nah sebenarnya senjata-senjatanya ini kan udah keren banget ya bro. Dari detailnya ini udah bagus banget ya, udah kayak real gun cuman di skala kecil ya. Tapi dan bahannya juga nggak kelihatan murahan. Cuman terkadang tuh dia kan ngasih kayak gini nih ya bro ya, mag gini nih. Gua nggak tahu deh. Menurut lo, menurut tuh perlu nggak sih mereka dikasih bisa dicopot gitu? Karena kalau gue yakin malah yang ada malah hilang sih. Kayaknya lebih keren kalau dia nempel aja sih sebenarnya ketimbang bisa dicopot-copot gitu. Kalau menurut gue sih, tapi orang beda-beda sih. Mungkin mereka lebih senang bisa dicopot-copot biarpun nggak tahu fungsinya apa kalau menurut gue. So, alright, so we see all this to the weapons, right? I mean, this everything, the detail, looks, color, and everything are nice and good. But sometimes I really don't know why they can open the mags and everything. This really really small parts. But I don't know. For me, I think sometimes it's way much better if it just stay there, because I don't want to lose them. But because if it can replace, I know it looks cool, but I don't think the figure will do that, because its scale is really small, and instead, in the end, you will losing it, right? But everything back into your own conclusion. But for me, if you like this, if you like soldiers and everything, if you're into 112 scale figure, and you're really into weapon soldiers or female with weapons are look good, you must have this. At least one box, two box are never enough. But yeah, I guess that's it. This is just my conclusion for this weapon. They look really nice, and for this detail, actually that unnecessary for me, for the replacing the mag. I think it's way much better if it just stay there instead of can be replaced, or but it is what it is. All right, now we're really gone. All right guys, so these are the figures, right? As you can, it's really small, but yeah, this is really fun. Everything, the detail, the head sculpt, the clothes, the body actually is really supporting. I know we can use TV leaf stuff like that, to make her naked, but for me, if I want to do that, I prefer the 1/6 scale one instead the 112, because the 112 one, for me personally, I prefer supposed to be like action figure instead of 1/6 scale for looking for details and everything. But yeah, I think I'm pretty happy with the way he came look like. And please like and comment ya, teman-teman, kasih jempol, kasih komen, gue sangat hargain itu. Dan seperti biasa, kalau kalian pengen tahu masalah syuting, please follow gue di Instagram gue, Todizilla The One. Kalau di sini gue cuma lebih mau sharing hobi gue. Tadinya gue pengen sharing musik gue ya, cuman seperti yang kalian tahu ya, kalau gue sharing lagu, terutama kalau gue akustik lagu-lagu orang, itu gue dapat copyright. Gue nggak tahu apakah semua kayak gitu apa enggak, tapi yang pasti gue dapat copyright. Jadi please guys, I'm sorry, gue bisa sharing itu apa enggak, gue belum tahu, but I'll do my best. I'll try to learn about it. Gue pelajarin dulu regulasi dari YouTube masalah yang itu ya. So I guess that's it. Todizilla, peace and out.